other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspect, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. Ah, wow. Über Ihre Nachforschungen leben. Warum ermitteln Sie nachts? Ich neige dazu, mir jetzt eine Zigarre zu machen, weil das wahrscheinlich wieder viele Dialoge geben wird. Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Ich habe nichts Seltsames bemerkt. Ich möchte Jeffrey McCollum melden. Jeffrey McCollum. Ist das nicht dieser fanatische Spinner, der die Prevents anführt? Kennen Sie Ferkel Buncher? Brauche nicht? Er ist tot. Das könnte eventuell dazu führen, dass der Bulle stirbt. Ich als anerkannter Bullenhasser würde das natürlich gutheißen, ihn in den Tod geschickt zu haben, aber was ist, wenn dadurch weitere Möglichkeiten zerstört werden? So verführerisch, aber ich sollte das hier nehmen. No, I've noticed nothing odd. All right, but keep your eyes open, though. Augen und Ohren am besten. What can you tell me about? I'm the one. Warte mal. Ach so. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Welcher Mörder? What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Aha. Charles glaubt, ein mörderischer Wahnsinniger verberge sich hinter der Epidemie. Oh. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Oh, das arme Scotland Yard. Oh. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Arbeiten Sie allein? Über die Lage im East End. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work-to rule on their patrols. Stinkenfaules Pack. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. So. Persönliche Fragen? Über Ihre What are Nachforschungen? you investigating exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Oh, das haben wir schon Louise geklärt. Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No, but I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Das haben wir schon geklärt. What are you investigating? I have a Tell me. She's a wait. Do you have? No. Ich kann ihm das nicht sagen. Ja, ich habe eine solche Frau vor ein paar Minuten da so gerettet. Und ihren Entführer, der ist weg. Okay. Na gut, erzählen Sie mir von diesen mordenden Irren. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem.
If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Okay. What are you So. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Oh, keine Sorge, das Problem steigert sich dann. Heutzutage können die reichsten Menschen der Welt einen Mord begehen und sie werden noch nicht einmal eingesperrt. Also brauchen sie noch nicht mal den Anruf machen, um freizukommen. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Ja, schauen wir mal. Ich muss ihn jetzt nochmal anquatschen diesbezüglich. Hallo. Dr. Reed, still conducting your nocturnal survey? Die Musik ist viel zu modern im Hintergrund. Ich finde sie gut, I have a aber... missing woman, possibly abducted a few nights. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Do you... Okay, das ändert sich schon mal nicht. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. Bam, 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 bam. So. Ah. Dideldum und Dideldei. Ah, das sind ja Zwillinge. Moin. Nein, ich will... das da aus. So, jetzt. Hallo. Ich würde sagen, ihr beide seid die Mörder. Zwillinge sind sich optisch vielleicht sehr ähnlich, aber nie identisch. Oh. Und dennoch haben sie alle ihren eigenen Stil. So. Shortcut. Aha. Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. Ich wollte gerade sagen, schäl ordentlich die Kartoffeln. I said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. Du bist nicht ungeschickt, du bist eine jähzornische Mistbitch. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Ihr Don't be Gesicht. silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Mother. Beim Gesicht der Tochter haben sie irgendwie mitten bei der Arbeit aufgehört. Kann das sein? Sie ist bisher das erste Modell, was völlig ein unnatürliches Gesicht hat. Also die Haut zumindest. Katastrophe. Aha. Moment. Nee. Doch, das ist die Kanalisation, aus der ich raus bin. Ha. Okay. I am sorry. I can't help So, bevor sich hier die Tür wieder schließt. So. I hope you can stay a little longer.
It's locked, all right. Ach, Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. okay, wir May I gucken look erst at mal. your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Ja, komm. Hör auf hier. Mir Honig in den Bart zu schmieren, das klebt noch. So. Ich bastle ja eigentlich nicht mehr an Waffen, ne? Und die würden auch nur Baumaterialien bringen. So. Das heißt, das alles hier können wir guten Gewissens verkaufen. Verkaufen? So. Und was ist, wenn du dann eine coole Waffe findest, die du upgraden willst? Dann habe ich halt Pech. So. Puh. Ich brauche eher Gedöns für Medizin als was anderes. Das braucht man ziemlich häufig. So. I hope you can stay a little longer this time. Ja, komm. Lass mich lieber wieder mit dir quatschen. Good evening. You So, Ihr Leben in London, da fehlt mir der Hinweis, okay. Erzählen Sie mir von Ihrem Beruf. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Habe ich mich so stark verändert? Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. So, Trinkflaschen arrangieren. Erzählen Sie mir von sich. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Was mag sie nicht? Was verletzt ihre Tochter oft wegen ihrer Ungeschicklichkeit. Gibt zu, dass sie ihrem früheren Arzt Dr. Jonathan Reed zugeneigt war. Aha. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Oh. Die ist ja fast so schlimm wie ich. Wenn ich mit der richtigen Person quatsche. So, verletzen Sie Carol oft über den Zustand ihrer Tochter. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods.
Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Oh, wir haben den letzten Hinweis gekriegt. Sein Zwillingsbruder starb bei einem Flugzeugabsturz. Draußen sind Zwillinge, der will einen Zwillingsbruder gehabt haben. Zusammenhang? Stufe 6. Alter, das ist das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Du kleiner widerstandsfähiger Hurensohn. Hurensohn. Okay. Warte mal, wie viele fehlen uns da jetzt noch? Nur noch die Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten Mal durchspielen da auch alle gekriegt habe. Ich meine, ich bilde mir ein, bei meinem ersten Spielen, also dementsprechend